Question number 4. Cash price and installments given where we don't have the interest, rate of interest. Rate of interest illa cost, profit, cash price irukku. Enakku cost, profit தேவையில்லை. We can start with the cash price. Cash price being 120 and interest on that being 30 is added. HV price being 1,50,000. இந்த 150 கலெக்ட் பண்ணும்போது 30 டவுன் பேமெண்ட் ஆகும். பேலன்ஸ் 120 இன்ஸ்டால்மெண்ட் 3 இன்ஸ்டால்மெண்ட்லையும் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரிஞ்சால் 3 இயர்ஸ் ஆக இருந்தால் இயர் 1, 2, 3 இதோடைய சமேஷன் 6. முதல் வருஷத்தில் 3/6, செகண்ட் இயரில் 2/6, தேர்ட் இயரில் 1/6 ஆஃப் தி அமௌண்ட் பீங் த இன்ட்ரெஸ்ட். அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 30ல் 3/6, ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 15,000, second year interest on the 2/6 on the 10,000, third year interest being 5,000 rupees. In this principle we have this component appdi mind la vechikkinga. Rate of depreciation being 20% under SLM straight line method la nama calculate panni akanum. Past journal entry in the books of hire purchaser and hire vendor and post in the ledger. Idhula vandu also rework in case of hire purchaser defaulted third installment and the assets were repossessed for ₹40. After repair of rupees 5,000, the repossessed goods sold for ₹15 சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. Is that clear? Hope you can understand. இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனை வந்து இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் சஸ்பென்ஸ் மாடலில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். இன்ட்ரெஸ்ட் சஸ்பென்ஸ் மாடல் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம்லாம் கிடையாது. ஒரே ஒரு சின்ன பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இன்கார்பரேட் பண்ணால் போதுமானது. இருந்தாலும் நான் ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன், கவனிங்க. ஸோ 0th பீரியடில் டவுன் பேமெண்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயரில் இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க. First 0th period down payment 30, first installment la 40, second installment la 40, third installment la 40. இதுல installment interest component எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க நம்ம இங்க ஏற்கனவே பிரிச்சு வச்சிருக்கிறோம். 15, 10, 5. So 15 here, 10 rupees for the second year, 5 rupees is for third year. அப்ப principal amount payment எவ்வளவு இருக்கும்? Principal amount டவுன் பேமெண்ட் மொத்தமும் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல 15 போக 25 rupees இஸ் த பிரின்சிபல். செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல 40ல 10 போக 30. லாஸ்ட் கேஸ்ல வரும்போது 35 வில் பி த பிரின்சிபல் அமௌண்ட். திஸ் இஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட். இன்ஸ்டால்மெண்ட்டோட சம்மேஷன் இன்க்ளூடிங் டவுன் பேமெண்ட் வில் பி ஹெச்பி பிரைஸ். இதுதான் வந்து ஹெச்பி பிரைஸ். இது இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனண்ட் 30 அண்ட் இதை சம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 120 வருது. தட் இஸ் பிரின்சிபல். And apart from that, the other point to be noted here is rate of depreciation of this asset being 20%. That too, the depreciation will be under SLM method. Third installment default ஆயிடுச்சு. அதனால அந்த அசெட்டை ரீப்ரோசஸ் பண்றார். ரீப்ரோசஸ் பண்ணும்போது இட்ஸ் ஒர்த் 14 எடுத்துக்கிறார். அது இல்லாமல் அதை ரிப்பேர் ஒரு 5,000 rupees ரிப்பேருக்காக செலவு பண்றார். அண்ட் ஃபைனலி இட் இஸ் சோல்டு ஃபார் 50 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. rupees in thousands and illustrations நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அண்டர் இன்ட்ரெஸ்ட் சஸ்பென்ஸ் மாடல். ரைட், இன்ட்ரெஸ்ட் சஸ்பென்ஸ் மாடலில் இப்போ இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் எனக்கு இந்த கொஸ்டின் இப்போ தேவையில்லை. தேவையான விஷயங்களை இங்கே நான் நோட் பண்ணிட்டேன். இனிமேல் இதுலேருந்து நான் ப்ரொசீட் பண்ணால் போதுமானது. இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ஹையர் பர்ச்சேசர். ஓகே, லெட்ஸ் see here. In the books of higher purchasers book. Okay, in the books of higher purchaser, asset வாங்கும்போது என்ன என்ட்ரி வருது? asset account debit. 0th periodல asset account debit to hire vendor. asset value 120, hire vendor எவ்வளவு கொடுக்கணும்? together with interest overall எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு? 150. you have to pay 150. what about the 30? you are going to pay the interest over the 3 years period. அந்த 3 years periodல இந்த 30 கொடுக்கணும் இல்லையா? that will be named as interest suspense account. okay, interest suspense account. clear? 150. assets account debit, interest suspense account debit to hire vendor. year on year interest போடும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? என்ட்ரி
interest to higher vendor போடுவோம். அதான் மொத்தமா இங்க போட்டாச்சே. அப்ப interest to interest expense போட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதான். So I am going to transfer that interest expense to interest account, and finally that interest will go to the P&L account debit side. அவ்வளவுதான். இது ஒரு வித்தியாசம் தான். Come on, proceed with me. என் கூட ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க இதுல. Immediately down payment is made, so higher vendor account debit to bank. Higher vendor account debit to bank 30 rupees. 30,000. First year endல இப்போ என்ன ஆயிடுது, இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணி ஆகணும் இல்லையா? அப்ப என்ன என்ட்ரி வரும்? இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு யூசுவலா இன்ட்ரெஸ்ட் டு ஹையர் வெண்டார் போடுவோம். பட் அதுக்கு பதிலா என்ன ஆயிடுச்சு, இன்ட்ரெஸ்ட் சஸ்பென்ஸ் அக்கவுண்ட்ல கொண்டு போய் போட்டுக்கிறேன். the value being 15 first yearக்கு. Okay, and make the first installment paid. Higher vendor account debit to bank. First installment here being 40. Then what is the next one? Depreciation account entry. Depreciation account debit to asset account. The rate of depreciation being 20% under SLM. Always remember the depreciation will be applied only on the which price? 120. 120 20% போட்டீங்கன்னா 24 rupees. Then finally the depreciation and interest is transferable to the P&L account. Depreciation account debit, P&L account transfer பண்ண போறேன். P&L account debit to depreciation to interest, not interest expense, interest account. Depreciation 24, interest 15, P&L account 39. With that, year 1 is over completely. Now let's move on to the year 2. In year 2, I am going to just carry on with that same year 2 la. In the 4 entry repeat of these 4 entries are going to be repeated year after year. இப்ப செகண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 10,000 rupees இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் சஸ்பென்ஸ் அக்கவுண்ட். ஹையர் வெண்டார் போடுவீங்க, ஆனா இங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் சஸ்பென்ஸ் போடுவீங்க. the value being 10,000 rupees and make the payment to higher vendor. So higher vendor account debit to bank. The payment here being 40,000. Second year depreciation போடுங்க. Depreciation account debit to asset. This value being 24 as straight line method of depreciation is adapted. Depreciation and interest ரெண்டுமே நம்ம எங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருந்தோம்? Profit and loss account transfer பண்ணிருந்தோம். So P&L account debit to depreciation. The depreciation here being 24 and to interest. This value being 10. So the overall balance debited to the P&L account being 34. Okay. Second year over. Repeat the same for the third year. I assume that the third installment 40 is not paid. அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு வரும்போது என்ன என்ட்ரி வரும்? இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் சஸ்பென்ஸ் அக்கவுண்ட். Interest account debit to interest expense account. This value being 5,000 rupees. Then payment பண்ணனும். பேமெண்ட்டுக்கான ஈக்குவலன்ட் என்ட்ரி ஹையர் வெண்டார் டு பேங்க் இல்ல. உடனடியாக டெப்ரிசியேஷனுக்கு என்ட்ரி போட்டுக்கலாம். டெப்ரிசியேஷன் அக்கவுண்ட் டெபிட் to asset. The depreciation for the third year is 24. தர முடியலன்னு சொன்ன உடனே நம்மளுடைய asset 40,000க்கு அவர் எடுத்துட்டு போயிட்டார். So the asset is going to be repossessed. So asset goes to higher vendor's hand. So higher vendor account debit.
higher vendor account debit to asset, to asset. As per my books, the value of the asset being 120, 24 is the depreciation per annum for 3 years. Subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா the value of the asset being 48 as per the books, but he has taken it for 40 because of the repossession, and we were no way is there, so we gave this asset. So அப்ப 8 rupees வந்து நம்ம கம்மியா கொடுத்திருக்கிறோம், that is loss on repossession, loss on repossession. 48 and 48 clear. And interest and depreciation as usual to be transferable to the P&L account. Profit and loss account debit to interest, to depreciation. Okay. Interest here being 5, depreciation 24, and profit and loss transfer பண்ணது 29. இந்த loss and repossession கூட transfer பண்ணிக்கலாம் வேணா to loss and repossession, அது ஒரு 8. 37 will be transferable to the P&L account debit side. Is that okay? Now we have to open the concerned ledger account. Let's see here. என்னென்ன ledger account open பண்ணனும்? Asset account and higher vendor account. Newly now we have to open the interest suspense account also by default. தேவைப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட்டும் டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட்டும் போடலாம், பட் அதில் ஒரு பெருசாக இம்பாக்ட் இருக்காதனால அது போடலை. ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா டெபிட்டில் இருக்கிற வேல்யூ கிரெடிட்டில் இருக்கிற வேல்யூ ஆட்டோமேட்டிக்காக டேலி ஆகிடும். ஸோ இட் பிகம்ஸ் 0. ஓகே, ஸோ asset account, okay. Asset account first, and the next will be higher vendor account. Apart from that, we open the interest suspense account also. Interest suspense account. Let me finish off asset account first of all. அது முதல் தனியாக போட்டுடலாம். அசெட்ல வரும்போது 2 higher vendor, the value being 120, and அந்த இயர் எண்ட்ல டெப்ரிசியேஷன் இருக்கு. So depreciation to asset, so by depreciation 24. After that the balance being 96, balance carried on. Rewrite here to balance brought down. The balance here being 96. And then அடுத்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா again நமக்கு depreciation 24. By depreciation I finish up only the asset account 24. And if I tally, then the balance being 96. 72 is the balance. Rewrite as the opening balance the next year at 72. Last year asset account pathina again by depreciation 24. And final payment பண்ண முடியாதனால நம்முடைய asset எடுத்துட்டு போயிறார். ஹையர் வெண்டர் அக்கௌண்ட் டெபிட், லாஸ் ஆன் ரீபொசிஷன் டு அசெட்னு சொல்லும்போது ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஹையர் வெண்டர் அக்கௌண்ட் 40, அண்ட் லாஸ் ஆன் ரீபொசிஷன் value being 8. Hope now this gets close. 72 and 72. We'll now go for higher vendor account. I'll now solve the higher vendor account also. Okay, higher vendor account 3 years க்கு முத higher vendor account போட்டுறோம்.
ரைட். இன்ட்ரெஸ்ட் இது ஹையர் வெண்டர்ல பை அசெட் அக்கௌண்ட், பை அசெட் அக்கௌண்ட், the value being 120, by interest suspense account, interest suspense 30. so year on year நம்ம interest அவருடைய அக்கௌண்ட்ல ஆட் பண்ணல, மொத்தமா சேர்த்து ஆட் பண்ணிட்டோம் 150. okay, we don't add the interest year on year. Immediately we made a payment of 30 to the higher vendor, so to bank, this value being 30, and again higher vendor for the first installment being again another 40 bank. okay, now I tally this 150 70 patient balance 80 balance, by balance the next year 80. next payment second year oda payment evlana again another 40, second installment bank 40. if I tally then I will get balance of 40, 80, 80 and 40 balance. Rewrite here as by balance 40, and last payment could not be made. adana higher vendor enna panniraru, asset eduthu poirar to asset account, enna rate ku eduthu poraru 40 ki, then this will be closed, higher vendor account is closed. Now finally we go for interest suspense account. okay, interest suspense account, interest suspense la two higher vendor, the value being 30. again in the very first year அந்த 30 ல இருந்து 15 rupees வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம், ஏன்னா அது என்ஜாய் பண்ணியாச்சு, will be debited to the P&L account. To the extent of amount debited to the P&L account is transferred from interest suspense to interest and interest to P&L account போயிடணும். ஆரம்பத்திலே நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் ஓவரால் நம்ம எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படின்ட்டு. so 15 balance, again here to balance 15. செகண்ட் இயர்ல அதுல இருந்து எவ்வளவு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறோம், 10 rupees நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம், interest to interest suspense 10 rupees by interest account. அதுக்கு பிறகு பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு, 5 rupees. Transfer that to the next account next year to balance 5. Finally, it is also transferred over to the interest account 5. It gets closed. Is that clear? Now, exam la kudupanga in the sum of the interest suspense account method la podunga appdi solittu, and by the time you have to go with the interest suspense account. Otherwise, it's not required. You can go with the normal method. Let me solve in the books of higher vendor. In the books of higher vendors book. இதெல்லாம் எவ்வளோ ஜாயின் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம், பெருசாக காம்ப்ளிகேஷன் கிடையாது, ஒன்லி ரிப்பீட்டேஷன் தான். அப்போ ஹையர் வெண்டார் புக்கில், ஹையர் பர்ச்சேசர் புக்கில் ஹையர் வெண்டார் புக்கில் வரும்போது என்ன ஆகிடும், சேல் தானே, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹையர் பர்ச்சேசர் அக்கௌண்ட் டெபிட், எவ்வளோ 150 எனக்கு வர வேண்டியது இருக்கு, 2 சேல்ஸுக்காக வர வேண்டியது 120, இன்ட்ரெஸ்டுக்காக வர வேண்டியது இன்ட்ரெஸ்ட் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் போயிடும். that will go to the interest suspense account. see இதோட interest suspense account போடுறதோட லாஜிக் என்னன்னா, I am pretty sure how much interest will be payable at the final level. ஃபுல்லா க்ளோஸ் பண்ணும்போது எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண வேண்டியது இருக்கு, எவ்வளவு இன்னும் பெண்டிங் கமிட்மெண்ட் இருக்குங்கிறது டே ஒன்னே தெரியும். ஏன்னா ஃபோர்க்ளோஷர்ல யூஸ்வலா தர மாட்டாங்க. 3 years நான் கமிட் பண்ணியிருக்கிறேன்னா 2வது வருஷத்துலேயே நான் எழுதி கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் ஒரு அமௌண்ட்டை எக்ஸ்ட்ரா ஃபீஸ் போட்டு வாங்குவாங்க. ஃபோர்க்ளோஷர் இஸ் யூஸ்வலி நாட் அலோட். ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் எப்படி இருந்தாலும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்து தானே ஆகணும். அப்போ அக்கௌண்ட்டில் ஒரு ரிப்போர்ட் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இல்லையா. மோர் எலாபரேட் ப்ரெசன்டேஷன் ஃபார் த ரீடர்ஸ் வில் கிவ் மோர் டீடைல்ஸ் அபவுட் த கம்பெனிஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸஸ். அதனால் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் மூலமாக போடும்போது ஒரு அசெட் ஹையர் பர்ச்சேஸில் வாங்கியிருக்கிறாங்கன்னு தெரியுது. அது இல்லாமல் அதுக்கு இன்னும் நமக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கமிட்மெண்ட் இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியுது. ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம லிங்க் பண்ணுறதுனால தான் இன்ட்ரெஸ்ட் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் சுப்பீரியர் தென் த நார்மல் மெத்தட்.
But if it is not asked in the examination whether you go with this or that method, then it's your choice. உங்களுடைய சாய்ஸ் தான். ரொம்ப ரேரா சிலமே இன்ட்ரெஸ்ட் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்ல போடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கிறேன். என்டையர் இன்ட்ரெஸ்ட்டை இன்ட்ரெஸ்ட் சஸ்பென்ஸ்ல வச்சுட்டு இயர் ஆன் இயர் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் சஸ்பென்ஸ்ல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் போயிட்டு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் போயிடணும். அதான் லாஜிக். ஸோ ஹையர் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சேல்ஸ் டு இன்ட்ரெஸ்ட் சஸ்பென்ஸ். உடனடியாக நம்ம என்ன பண்றோம்? டவுன் பேமெண்ட் ரிசீவ் பண்றோம். அதுக்கான என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட். So bank account debit to hire purchaser, the value being 30. அதுக்கு பிறகு என்ன ஆயிடுது? 1 இயருக்கு பிறகு 1 இயர் எண்ட்ல என்ன ஆயிடும்? இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூ ஆகுமா இல்லையா? அது எங்க இருந்து நம்ம ரிவர்ஸ் பண்றோம்? இன்ட்ரெஸ்ட் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் to interest. This value being 15 first year. Then collect the first installment, bank account debit to hire purchaser. Bank account debit to hire purchaser, the value being 40. Nominal account எல்லாமே P&L account transfer பண்ணிரணும். Interest வந்து nominal account, so I am transferring that to the P&L account's credit side. Revenue இல்லையா? So interest account debit to P&L account. This value being 15 in the very first year. So first year la 3 entry, இந்த 3 entry தான் நமக்கு year on year reverse ஆக போகுது. Second year ல அதே மாதிரி interest suspense to interest account, interest suspense account debit to interest. How much is that? 10 rupees. Year on year interest applicable for the particular year will be transferable from suspense to the interest account. And make the collection, take the collection. So bank account debit to hire vendor, to hire purchaser. The value being 40. The nominal account should be transferable to the P&L account. Adukana entry, interest account debit to P&L account, interest account debit to P&L account. This value being interest account debit to P&L account. This value being 10 rupees. Second year also over. Now we will go for the last year. Last year again interest suspense to interest account. Transfer பண்ண வேண்டியது 5000 மட்டும். So 5000 last year வந்து 5000. Interest suspense account debit to interest account 5000 rupees. And then collection entry. Of course we don't collect this. அப்ப என்ன பண்ண போறோம்? Assets are repossessed பண்ண போறோம். We are getting the goods instead of collection. So goods repossessed account debit to hire purchaser. என்ன ரேட்டுக்கு நான் repossess பண்றேன்? 40. And இந்த interest வந்து P&L account நம்ம transfer பண்ணிக்கலாம். We can transfer that to the P&L account. Okay. அதுக்கான entry P&L account transfer பண்ணும்போது interest account debit to P&L account. The amount transferred to that account is 5. அப்படி நீங்க 40,000 ரீப்ரோசஸ் பண்ண அசெட்டுக்கு நீங்க 5,000 rupees என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு? ரிப்பேர் செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அதுக்கான என்ட்ரி குட்ஸ் ரீப்ரோசஸ்ட் அக்கௌண்ட். ரிப்பேரா இருந்தாலும் இட்ஸ் மென்ட் ஃபார் த ரீப்ரோசஸ்ட் குட்ஸ் தானே, அதனால அதோட பேர்லயே மாத்திக்கிறேன். குட்ஸ் ரீப்ரோசஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் டெபிட் டு பேங்க். This value being goods repossessed account debit to bank 5,000 rupees this value. And finally that repossessed goods sold for 50. I am getting the money, bank account debit. How much I am getting? 50,000 rupees I am getting. But in the goods oda value என்ன? Goods repossessed account GR account 45 only. நீங்க 40க்கு வாங்குனீங்க அவர்கிட்ட இருந்து, ஒரு 5,000 ரிப்பேர் பண்ணீங்க 45, but sold for 15 சொன்னால் to profit on sale. Another 5. Now the amount transferable to the P&L account, என்னென்ன revenue இருக்கோ transfer பண்ணிக்கிறேன். Interest for the last year 5,000 is the revenue transferable to the P&L account.
Profit on sale of repossessed goods, அது ஒரு 5000 rupees. ரெண்டையும் சேர்த்து நான் P&L அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். கிரெடிட் சைடில் 10 வந்துச்சு. இஸ் தட் கிளியர்? And of course, with that, most of the items were closed. Most of the items were closed. If you want to open the ledger, so what are the ledgers supposed to be opened here? So we have to open the goods repossessed account and hire purchaser account, and then this one, interest suspense account. Let's see here. I'll open that one also. So all the three ledgers are going to be open. Yeah. Let's see. I'm going to open the hire purchaser account. அதை மட்டும் முடிச்சிடலாம். ஹையர் பர்ச்சேசர் அக்கௌண்ட்ல ஹையர் பர்ச்சேசர்ல two sales, the value being 1,20,000 or 120, and two interest suspense account 30, and immediately 30 rupees down payment is made, so by bank, that payment value being 30, and 1 year later, by the end of first year, we have collected another first installment bank, which is 40. So with that, first year is over. I will close the first year here. 150 rupees higher purchaser கூட அவர்கிட்ட இருந்து எனக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட் டுகெதர் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் 70 வந்துருச்சு. இன்னொரு பேலன்ஸ் 80 வர வேண்டியது இருக்கு. That's a balance. Two balance 80. And second year again இன்னொரு 40. Okay. Bank to hire purchaser. So by bank 40. Interest year on year நம்ம ஆட் பண்ண மட்டும் பார்த்தா இதுல இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்டே already it is added. 40 being the balance. I'll write the balance here. Two balance. Final payment வந்து பண்ண முடியல. அது பதிலா ஹையர் பர்ச்சேசர் என்ன பண்றாரு? குட்ஸ் எடுத்துட்டு போயிடுறாரு. So buy goods repossessed. 40. With that, books of accounts closed for higher purchaser. Higher purchaser உடைய book கம்ப்ளீட்டா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். Clear? Now we'll open the interest suspense account. So interest suspense account. Is that okay? Clear? In interest suspense account, first one, buy higher purchaser. மொத்தமா நம்ம வர வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 30 போட்டாச்சு. இயர் ஆன் இயர் அது வந்து எங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்க? இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவீங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட்ல 15 ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. இஃப் ஐ டேலி தட், still we need to get another 15,000 rupees from the higher purchaser balance. அடுத்த வருஷம் போகும்போது பேலன்ஸ் வந்து 15 இருக்கு. ரெண்டாவது வருஷம் முடியும் போது எனக்கு அதுல இருந்து 10 rupees இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். 10 rupees 15 10 5 ஏற்கனவே அந்த ஸ்கெடியூல் போட்டாச்சு. ஸோ 15 10 போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் 5 பேலன்ஸ். தென் பை பேலன்ஸ் 5, the last year, that value is also transferred to the interest account. Closed. Is that okay? Then one more account, goods repossessed account is going to be open. Goods repossessed account. Goods repossessed பண்ணது higher purchaser கிட்ட இருந்து, அப்ப goods repossessed to higher purchaser, the value being 40, and then and the goods repossessed to repair expenses, goods repossessed to bank for repair 5,000 rupees, and later ada sale பண்றாங்க by bank, the sale value being 50. Because of that we gained a profit of 5 rupees. Profit on
sale. It gets closed now. Hope so you could understand.